హాయ్ హలో ఎవ్రీవన్, దిస్ ఈజ్ సాయి. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. ఆఫ్టర్ లాంగ్ టైం అనుకుంటా నేను కెమెరా ముందు మాట్లాడడం. నాకైతే ఆల్మోస్ట్ 2-3 వీక్స్ అయిపోతుంది అనుకుంటా. అండ్ మన బ్లాగ్ ఆల్రెడీ తమిళ చూసి అర్థం కావచ్చు. నేను చిన్న స్టడీ పర్పస్ చెన్నై వచ్చాను. అండ్ చెన్నై బ్లాగ్ అండ్ ఫ్రీగా ఉన్న టైంలో, కాలేజ్ అవర్స్ కాక మిగతా టైంలో ఫ్రీగా ఉన్న టైంలో నేను వీడియోస్ చేయడానికి అనుకుంటున్నాను. అండ్ ఈ వ్లాగ్ వచ్చేసి నేను హైదరాబాద్ నుంచి చెన్నైకి ఎలా వచ్చానని అదొక చిన్న వ్లాగు. అండ్ మీకు తప్పకుండా వీడియో నచ్చుతుందని అనుకుంటున్నాను. అండ్ మనం వీడియో ఇక స్టార్ట్ చేద్దాం. అండ్ మీకు అందరికీ చాలామందికి డౌట్ రావచ్చు, నేను హైదరాబాద్ నుంచి చెన్నైకి ఎలా వెళ్ళానని. నేనైతే ఫస్ట్ మేక్ మై ట్రిప్లో నేను ట్రైన్ బుక్ చేశాను, కాచిగూడ నుంచి చెంగల్పట్టుకి. ఆల్మోస్ట్ టికెట్ వచ్చేసి నాకు 300 చేంజ్ పడ్డది. నేను సెకండ్ క్లాస్లో వచ్చాను. కాచిగూడలో 5 AM నుంచి అండ్ మొత్తం టోటల్ అయితే 15 అవర్స్ జర్నీ. 15 అవర్స్లో ఇక్కడ చేరుకున్నాను. అండ్ ఇక్కడికి వచ్చినాక చిన్న ఆటో తీసుకొని నేను హాస్టల్కి వచ్చేసాను. అండ్ ఇక్కడ ఏమేమన్నా స్పెషల్ ప్లేసెస్ ఏమైనా ఉంటే కింద కామెంట్ బాక్స్లో చెప్పండి, నేను తప్పకుండా అక్కడ విజిట్ చేసి మీకు బ్లాగ్స్ అనేది చేస్తాను. అండ్ ఇంకా ముందు చాలా వీడియోస్ వస్తాయి. అండ్ కీప్ సపోర్ట్ మీ. అండ్ ఇంకా ఎవరైనా మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవచ్చు, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అండ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్, షేర్ దిస్ వీడియో. అండ్ మీకు ఇంకా వీడియోస్ చాలానే వస్తాయి. అండ్ సపోర్ట్ చేయండి. మెయిన్ ఏంటంటే సబ్స్క్రైబర్స్ తక్కువ ఉన్నారు మన ఛానల్కి. అండ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్. అండ్ ఇంకా ఏమన్నా స్పెషల్ వీడియోస్ కానీ అంటే చెన్నైకి సంబంధించిన వ్లాగ్స్ ఏమన్నా ఉంటే నాకు కింద కామెంట్ బాక్స్లో కామెంట్ చేయండి. నేను మ్యాక్సిమం కాదు ట్రై చేస్తాను, 100% ట్రై చేసి మీకు వ్లాగ్స్ చేస్తాను. అండ్ రైట్ నౌ నేను చోటుప్పల్ నుంచి కాచిగూడకి కార్లో వెళ్తున్నాను. అండ్ ఏంటంటే నాతో పాటు మా ఫ్రెండ్ కూడా ఉండు. ఇక్కడ నుంచి కాచిగూడకి 48 కిలోమీటర్స్. మాకు 1.5 అవర్ జర్నీ పట్టింది. కాచిగూడ నుంచి ట్రైన్ అయితే బయలుదేరింది. నేను మా ఫ్రెండ్ ట్రైన్లో అయితే ఉన్నాము. అండ్ నెక్స్ట్ కొంచెం చెన్నై వరకు వెళ్ళేంత వరకు కొంచెం మంచి మంచి వ్యూస్ వచ్చినాయి. అవి ఇప్పుడు వాచ్ చేయండి. ట్రైన్ స్టార్ట్ అయ్యి ఆల్మోస్ట్ ఒక 6-7 అవర్స్ అవుతుంది. రైట్ నౌ కర్నూలులో ఉన్నాం మనం. కర్నూలు వచ్చింది. అండ్ ఇప్పుడైతే నైట్ అయితే అవుతుంది.
did was wrong. Guess you got all you wanted. Yeah, I don't know why suddenly you're gone. You'll never be forgotten. Pretending no one is to blame. Too late to reignite our flame. How did I not see you running? How did I get left behind? How did I not see this coming? Guess all you left me wrong. Guess all you left me wrong.
రైట్ నౌ ఇప్పుడే ట్రైన్ అయితే దిగినాము. చెంగల్పట్టు నుంచి హాస్టల్కి వెళ్ళడానికి 3 కిలోమీటర్స్ ఉంటుంది. అప్రాక్సిమేట్లీ అయితే కరెక్ట్ అయితే గుర్తులేదు, 3 కిలోమీటర్స్ అయితే ఉంటుంది. ఇక్కడ నుంచి ఆటోకి వెళ్ళాలి. ఆటోకి వెళ్ళి హాస్టల్. ఇప్పుడే మనం అయితే హాస్టల్ ఇప్పుడే వచ్చేసినాము. ఇదైతే మా హాస్టల్. బెడ్స్ 5 మెంబర్స్ ఉండొచ్చు, కానీ ప్రజెంట్ అయితే మేము 3 మెంబర్స్.